Hello friends, ndabasuhuje Modeste nanone nkuko bisanzwe hano kuri online class hano channel. Today nifuje ko turebera hamwe ese ni gute wakora polysolids uri gukiritinga 3D models. Turabizi ko kenshi dukoresha this Presspull, but today nshaka dukoresha ira polysolid. Ni inzira yihuse cyane kandi nziza kandi yoroshye. Okay, tudatinze rero nagira mutarakora subscribe, gerageze kwakanda share and comments kugira ngo bigire no kubandi, kandi nawe you can subscribe iyo twa uploadinze video nta ihita kugera ako kanya mbese mu buryo buri direct. Okay, tudatinze rero reka turebe ese ni gute wakora polysolid, then tuze no kuyigereranya n'iriya Presspull igihe turi gukiritinga 3D models. Okay, kaduhere hano mfate wenda iriya rectangle, then nyihe na offset ni pose kubera ko offset ndabizi twarayikoze. Okay, then mfate iriya line bisepare, nshobora kubikora uko. Okay, then inze mfate polysolid cyase ira polyline, na mfate polyline hariya, then mvuge ngo wenda this is the first point, hano mvuge ngo 200 enter, then hambike hano 400 enter, then manuke 200 enter. Okay, nongere mfate wenda hano nse n'utarutseho gato, inze hano mfate hano 100, mfate polyline hano, then inze hano manuke 200, manuke hano 200. Okay, enter, then ntambike wenda 300, bato wakora ukurikije uko inyubako yawe imeze. Then hano nze 300, then hambike hano wenda 900, nzamuke 300 cyangwa se 500, then hano ntambike 200 wenda. Okay, renta kabiri. Then hano murabona iyo haje ukamera nk'uhakoze gato cyangwa se ugakora hano nta hantu kiritse, ubona akantu kameze nk'akarivasiyo k'inzu. Iyo twakozeho rimwe itatubona isometric view, cyangwa se dushaka kureba 3D, then turaza dispose duhere hano kuri Presspull, niyo tugiye gukompara ni polysolid. Okay, turakoresha Presspull nko twayibonye, twaza hano kuri Presspull, then tukaza hano tugakirikamo rimwe hari hagati, ubundi tukazamura kuri dimension dushaka, kuri size dushaka. Reka nshyiremo 500 enter. Kuriya niko dukora dukoresheje Presspull, but today nifuje ko dukoresha iriya polysolid. Ni inzira yoroshye cyane kandi yihuse. Okay, turaza rero dutyping uko dusanzwe dutanga command polysolids, then enter. Tumara gukanda enter, tuze twandike h, dushaka kuvuga ngo urwo rukuta ruraresha gute, then enter. Then tuze dukande width, dukande bwa burebure bwa rwa rukuta 500 wenda cyangwa se 300 bitewe na design uri gukora. Enter, then tuze dukande width. Okay, enter, tuvuge wenda ubugari bwa 40 enter, then specifying the start point, tuvuge ko dushaka guhera kuri 0. Okay, then naho dukande enter. Imaze gukanda enter rero bihita bigenda kuri. Okay,
turaza rero escaping hariya, then tuze repeating POLYSOLID, tuze tuyihere ahantu dushaka. Turaza hano muzi ko twavuze ko ari 200, but ushobora kwivugira end point cyangwa kandikamo 200, enter, then ugatambika ukavuga ngo twatambitse 400, enter, then ukaza hano 200, enter. Okay, ukongera ugakora enter, ubundi ukaza right click repeat POLYSOLID, then ukaza ugahera hara kuri end point, ukaza ukavuga uti hano twavuze kari desa, enter, ugatambika hano twavuze kari 300, enter, then umanuke 300, enter, then dutambike 900, tuzamuke 500 hano, ubundi dutambike 200, enter, ubundi ukongera gukora enter igihe hari end point. Ubundi iyo tumaze gukora bino nta kindi kiba gisigaye, turaza turebe aha niba muri kuhabona neza handitse 2D wireframe. Iyo kandi rero kuri karaka arrow kari kureba hasi, wahitamo icyo ushaka cyose. Murabona hanze handitse shades of grey, but tewe n'icyo ushaka cyangwa se n'ikibereye ijisho ryawe wahitamo icyo ushaka. Okay, murabona rero hano ni Presspull twakoresheje, hano dukoresheje POLYSOLID. Guys, ndakeka aka kayira ari sawa kandi karoroshye. Hano wahita ukora inzugi ukazishyiramo, wahita ushyiraho slab, wahita ukora iki byose. But hano kuri Presspull turagenda tukazamura buri kantu kwako, tukagenda tukazamura. But hano umanza kwikorera polyline, ukagaba ibyumba byawe ukura bigaba, then ukagenda ugasearchinga POLYSOLID cyangwa se ugatanga command ya POLYSOLID, then ukagenda ubikora ku buryo bworoshye. Okay, ndabashimiye abakoze subscribe, ndabashimiye byimazeyo. Abatarayikora namwe muhakande kabisa, share and comments kugira bigere no ku bandi. Thank you for watching.